to ease the supply shortage of maize and lower its costs through duty-free imports would not work and that prices would not come down. To ensure the subsidy is passed on to consumers, the government would have to agree with the traders on a formula on various margins and costs. Such negotiations have failed as was expected. Further, if importation is to lower the market price of maize, the volume of imported maize would have to be massive. Reports indicate that not many importers took the offer. The net effect is that the price of unga has not come down. Instead, they are set to rise again. Because Kenya Kwanza essentially sees Kenyans as its beast of burden, even this darkening scenario has not been able to persuade the regime to seek middle ground on the finance bill. We restate that for Azimio, this bill remains a big no and no. There is unanimity over its rejection. It is our position that this bill does not qualify as a just tax system. Yes, the country is ripe for tax reform, but this is not one of them. This proposal does not lead to distribution of income. It does not combat poverty. Instead, it seeks to manufacture and distribute poverty. This proposal does not spur economic growth nor generate wealth so that every family in this country can have opportunities. It traces and kills those opportunities. As the bill attracts the poor, it dismantles the middle class too. The Finance Bill 2023 unfairly punishes a diminishing middle class that is already suffering severe blows and can least afford to pay more taxes. The most tangible result of this bill will be the incorporation of more Kenyans into the ranks of the poor. Consequently, we state as follows. 1. We continue to demand a major surgery of the finance bill in the interest of the suffering people of Kenya. 2. Instead of merely levying more taxes on Kenyans, Kenya Kwanza must address the economy's many structural shortcomings. For instance, there's a reason why the Kenya Revenue Authority is unable to meet its revenue targets. Kenya Kwanza must figure out and address the problem. 3. The cash flow problem in the country is due in part to the weakening of the Kenyan currency. The weakness is not just vis-a-vis the US dollar. Our currency fell significantly against the Tanzania shilling by nearly 10% since last September. This suggests that domestic factors are causing part of the decline of the Kenyan shilling. Kenya Kwanza must get to the bottom of this problem and stabilize the shilling. 4. Kenya Kwanza must strengthen and not undermine critical institutions such as those tasked with fighting corruption, collecting revenue, and investigating and prosecuting crimes as it is presently doing. 5. Kenya Kwanza must incorporate all productive citizens into its nation-building projects.
Currently, the regime has alienated a huge section of the population who sees themselves as outsiders and strangers in their own country. 6. Kenya Kwanza must rationalize public expenditure. It must live within its means instead of spending money it does not have on programs and projects in the country does not need. 7. Kenya Kwanza must address the public concern that even as taxes rise on everything and for everyone, there is no clear plan to spend new tax revenues on welfare programs for the poor. Instead, those taxes will only stoke inflation and hurt the purchasing power of the poor families. 8. We appeal to all Kenyans to participate actively in the process of validation and express themselves loudly and clearly that they cannot take any more burden. We equally encourage our people to lobby our elected leaders to stand with the people on this matter. Punda imechoka. 9. Finally, we make it clear that if this bill is railroaded through Parliament, Kenya Kwanza must prepare that we will have no option but to mobilize citizens around the country to fight for themselves. We will have no option but to mobilize all the social sectors and take all the necessary political actions to stop this blow and burden. Punda imechoka. Thank you. Tumesema kwa muhtasari ati wiki jana sisi kama Azimio la Umoja One Kenya tuliongea juu hii mswada ya ushuru ambayo imechapishwa na serikali ambaye sasa iko kwenye lengo la kiwango ya kuzungumzia na wananchi. Tulisema hii mswada itaumiza Wakenya wengi zaidi. Manake wakati huu uchumi wa Kenya inaugua. Wengi wa Kenya wamefukarishwa na hali ya uchumi iliyoko. Wengi wa Kenya wamekosa kazi. Na hata biashara katika taifa letu wako na shida mingi zaidi. Bidhaa ambayo wanatafuta, yani raw materials kutoka nje, bei yao iko juu. Hali ya ushuru wakati huu tayari iko juu zaidi kwa wafanya biashara. Kwa hiyo tumesema kupandisha ushuru wakati huu ni kuongeza mzigo kwa Wakenya wengi zaidi. Tumesema Wakenya hawawezi kuvumilia tena mzigo zaidi sasa. Na tukahimiza serikali tuchukue hatua tofauti. Kuna njia mingi ya kuua paka. Paka kama imekuwa paka mwitu inakula vifaranga, inaweza kuuliwa. Unaweza kuchukua kamba uweke kwa shingo, unaweza kuweka kisu, unaweza kuchukua paka vile vile ukapiga na nyundo. Vile vile unaweza kuchukua paka ukawaingiza kwa gunia, ukaweka jiwe, peleka mtoni, uzamishe huko. Kwa hivyo tumemwambia serikali watafute mbinu
ya kuimarisha mapato ya serikali tofauti na kupandisha ushuru. Na sisi najua inawezekana. Tulipoingia kwenye serikali ya kwanza tukiwa na Rais Moi Kibaki, tulitafuta mbinu. Hali ya uchumi ilikuwa mbaya zaidi kuliko wakati huu, lakini tuliweza kutoa serikali kwenye shimo pale iliyoko, tukapandisha mapato, ushuru ikatoka bilioni 200 ikapanda mpaka bilioni 500, ikaenda mwaka ufuatao bilioni 700, tukaenda bilioni 900, kisha tukafika trilioni. Tulijua, maana tuliangalia pale uchumi ilikuwa inavuja. Pesa ilikuwa na sanywa kutoka kwa wafanyabiashara na kwa wananchi, lakini hizo pesa ilikuwa inaingia kwa mfuko ya watu wengine. Hata wakati huu inafanyika katika hii serikali ya Kenya Kwanza. Mingi ya ushuru ambayo inasanywa kutoka kwa wananchi haingii kwenye miradi ya serikali. Inajulikana. Kwa hivyo badala ya kuumiza wananchi zaidi, tumemwambia watafuta mbinu ya kurekebisha uchumi. Kama hawezi hao waondoke. Sisi tumesema namna hiyo. Mimi nilimwambia hao juzi na rudia tena hapa leo ya kwamba punda ya Kenya imechoka. Ukizidisha hii mzigo, punda itarudisha, itatupa chini na wafanye yale ambayo wanataka kufanya. Sisi kama Azimio tumesema tunataka Wakenya wakati huu ya kutafuta maoni yao wajitokeze kwa wengi, jamaa wakija karibu na waende watoe maoni yao, waambie jamaa ya kwamba sisi tumekataa, hatukubaliani na nyinyi kwa kupandisha ushuru kila mahali. Lakini tumewaonya, maneno wamesema ati wapende wasipende. Hiyo lugha ambayo tulisikia wakati ile ya Nyayo, ati hii mswada itapita katika bunge. Kama wakithubutu kufanya hivyo, sisi kama Azimio kwenda pamoja na Wakenya na tutaleta Wakenya pamoja. Tutaambia Wakenya kwamba wachukue mamlaka mikononi mwao kulingana na fungu la kwanza ya katiba yetu ambayo imesema ati mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Wananchi wa Kenya wanaweza kutumia hiyo mamlaka moja kwa moja au wanaweza kupatia viongozi ambao wamechagua hiyo uwezo ya kuwakilisha. Kwa hivyo haya yote tutafanya. Na wasiseme kwamba hawakuonywa. Tunawaonya na wajukue hii kama ni onyo kali ya mwisho ya Azimio. Asanteni. My name is Abuya from Citizen. I have two. One on housing, one of the main contentious issues in the finance bill. The chairperson of the budget committee has been quoted saying that Kenyans will be able to get back their money plus interest after 7 years. What will be your take on this? Two, if you could possibly give us the progress in the bipartisan talks.